গুড মর্নিং সবাইকে। আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের এই ক্লাসটাতে আমি শুধুমাত্র অনলি কালকের পরীক্ষার জন্য অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল যেটুকু বলা সম্ভব, যেটা তোমরা জানলেই কালকের পরীক্ষাতে অনেকগুলো অ্যান্সার করতে পারবে, শুধু সেইটুকু বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। প্রথমত কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে ক্যাটালেজ নেগেটিভ। ক্যাটালেজ নেগেটিভ শুধু নামগুলো মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস, নিউমোকক্কাস, এন্টেরোকক্কাস। এই তিনটে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ক্যাটালেজ নেগেটিভ, বাকি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ক্যাটালেজ পজিটিভ। তাহলে এই তিনটে ব্যাকটেরিয়ার নাম তোমাদের মনে রাখতে হবে। সেকেন্ডলি, অক্সিডেজ পজিটিভ। আমরা খালি অক্সিডেজ পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার নামগুলো জেনে নেব, অক্সিজেন নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার নামগুলো আমাদের জানার দরকার নেই, কারণ অক্সিজেন পজিটিভ জানলেই আমাদের নেগেটিভটা জানা হয়ে যাবে। কি কি? ভিব্রিও, সিউডোমোনাস, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর, হেলিকোব্যাক্টর। এই চারটে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অক্সিডেজ পজিটিভ: ভিব্রিও, সিউডোমোনাস, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর, হেলিকোব্যাক্টর। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইউরিয়াস পজিটিভ। ইউরিয়াস পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার নাম দুটো মনে রাখবে, হেলিকোব্যাক্টর আর প্রোটিয়াস। হেলিকোব্যাক্টর আর প্রোটিয়াস। তাহলে ক্যাটালেজ পজিটিভ, ক্যাটালেজ নেগেটিভ, অক্সিডেজ পজিটিভ, ইউরিয়াস পজিটিভ। এই ব্যাকটেরিয়ার নামগুলো আশা করছি তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে বা মনে হয়ে গেছে। ঠিক আছে? এইগুলো জানলেই বাকিগুলো উল্টোটা করে দেবে, তাহলেই হয়ে যাবে। এবার কিছু প্রশ্ন আমি এগুলো শুধুমাত্র কম্পাইল করেছি তোমাদের সুবিধার জন্য, যাতে তোমাদের লাস্ট মিনিটে খুঁজতে না হয় বেশি। জাস্ট এই পিডিএফটা খুলবে, একটা পিডিএফ গ্রুপে আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি পিডিএফটা খুলবে এবং এই ভিডিওটা একবার খালি দেখবে। ম্যাক্সিমাম 10 থেকে 15 মিনিট হবে ভিডিওটা, তাহলেই কিন্তু সব হয়ে যাবে। ঠিক আছে? চলো, এবার হচ্ছে ইন্ট্রা সেলুলার অর্গানিজম। ইন্টারসেলুলার অর্গানিজমের নামগুলো তোমাদের জেনে রাখা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। কোন কোন ব্যাকটেরিয়া ইন্টারসেলুলার? একটা হচ্ছে রিকেটসিয়া, একটা হচ্ছে ক্লামাইডিয়া, একটা হচ্ছে মাইকোব্যাকটেরিয়া, একটা হচ্ছে নাইসেরিয়া। রিকেটসিয়া, ক্লামাইডিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়া, নাইসেরিয়া। ঠিক আছে? কোন কোন প্রোটোজোয়া ইন্টারসেলুলার? লিজমেনিয়া, টাইপ্যানোজোমা, প্লাজমোডিয়াম, ব্যাবেসিয়া। কোন ফাঙ্গাস ইন্টারসেলুলার? হিস্টোপ্লাজমা। আর অল ভাইরাস হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেলুলার অর্গানিজম। ইন্টারসেলুলার অর্গানিজম প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, এই নামগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? এবার চট জলদি উইদিন সাম সেকেন্ডস আমরা হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশনটা যদি সবকটা একসাথে দেখে নিই, এবং এই ছকটা তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে। টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, type 4. Type 1 mediated by IgE, type 2 mediated by IgG or IgM, cytotoxic. Hypersensitivity 3 mediated by immune complex, and in this immune complex IgG is present. In case of type 4 T cell mediated. Example of the type 1 is allergy, is anaphylaxis. Type 2 blood transfusion reaction, and also autoimmune hemolytic anemia. In case of type 3 glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, anthraxis. In case of type 4 tuberculin test, lepramin test, and also the important is contact dermatitis. You have to remember all of that. In case hypersensitive reaction came in your short note, you have to write all this thing in a table format. That's it. And this is the most crisp and concise hypersensitive reaction before you. Okay? Now coming to the most important for your exam, it is disease based approach within fraction of second. Meningitis. If in your question there is a neck rigidity is come, there is a vomiting is come, there's maybe meningitis. And how to differentiate between pyogenic, mycobacterium, and protozoa, virus, fungus, meningitis. First thing is that you have to notice cell type. In case of pyogenic, there is a polymorphonuclear.
In case of Mycobacterium TB, there is a lympho, and also there is a lympho. In case of glucose, in case of pyogenic is more decreasing. In case of TB is decreasing, and it may decrease or normal. In case of protein, it may increase, but is maximum increase in case of TB. So that's why cobweb is formed, and maybe increase or normal in case of other cases. Clear? I think clear. Now the most important for your exam for the tomorrow is infective endocarditis. You have to notice in the question, if there is a native valve or IV drug user, then the answer is Staph aureus. Okay, Staph aureus. If in the question there is a early prosthetic valve, means prosthetic valve is there, but the duration of the examination is the less than 1 year, then the bacteria is the epidermidis. And if this is a late, then the example or the bacteria is the viridans. Clear? If in your exam native valve, aureus, prosthetic valve, epidermis, late valve, viridans, less than 1 year prosthetic valve, epidermis, more than 1 year is the viridans. Clear, I think. Now coming to the most important, again very important, is the pneumonia. Now if the bacteria involve the alveoli, it is called typical pneumonia, where we see the consolidation, and if it is involved the interstitial space, then it is the atypical, and there is no consolidation. Clear? Now the example of the atypical. In case of atypical, there is some bacteria are there. You have to remember. The example is the Mycoplasma, Chlamydia, Legionella. These three bacteria is important for the atypical pneumonia, and all virus, fungus, parasite are involved in the atypical pneumonia. Clear? I think all the clear. And in case of typical pneumonia, the example is the pneumococcus, Haemophilus influenzae, many others. But you have to remember these three plus Mycoplasma, Chlamydia, Legionella. They are most important for the atypical bacterial infection of the pneumonia. I think clear. Now the most important and interesting question is the food poisoning or gastroenteritis. Now listen to me. In case of gastroenteritis, if the incubation period is less than 6 hours, which means after eating the food I have gastroenteritis within 6 hours. That's mean the toxic is heat stable. যখন রান্না করা হচ্ছিল তার মানে না সেই টক্সিনটা খারাপ হয়ে যায়নি, হিটটা সহ্য করে নিয়েছে, তাই আমাদের কষ্ট হচ্ছে। There is a 3 example. If you eat milk or milk-like product, this is the aureus, and the name of the toxin is the enterotoxin. If you eat, there is a fried chicken, fried rice, then the example is the Bacillus cereus, and the name of the toxin is emetic toxin. If you eat canned food like canned rice, canned vegetable, then it is due to Clostridium botulinum, and the main toxin is the C2 botulism toxin. I think all clear.
This is all about food poisoning. And if the incubation period is more than 8 hours, then that is means heat labile toxin, and that is all others. But you have to remember this for your important exam. I think it's clear. Now the next disease, the most important disease in case of urethritis, I think you all know. In case of urethritis, there may be gonococcal, there may be non-gonococcal. In case of non-gonococcal, again you have to remember that bacteria's name. What is the bacteria? Again chlamydia, again mycoplasma and uroplasma. You have to remember these three names: chlamydia, mycoplasma and uroplasma, and all virus, fungus and protozoa, all. And in case of gonococcal, there is a gonococcal urethritis. Gonococcus is involved in case of urethritis. And the last I want to discuss is the vaginitis. If in the question there is history of no itching and there is a fishy smell, and if there is a white discharge, then it is an example of the bacterial. And if the question is present with itching, you have to remember in case of itching, if you notice there is a fishy smell and there is a green color, there is a parasite. And you see there is a itching but no smell, there is a no smell with card-like discharge, that means it is the fungal. I think all vaginitis is clear. Mention in the chat box or mention in the comment the name of the bacteria which cause vaginitis, name of the parasite which cause the vaginitis, and name of the fungus which cause the vaginitis. I think all the clear. The last but not the least, the list of the toxin which may come in your exam, how toxin works. First, increase cyclic AMP. Example: A for anthrax and C for cholera. Then increase cyclic GMP. In case of Clostridium, exotoxin A and B and Listeria. There may be the last is the protein synthesis inhibitor, and protein synthesis inhibitor is made due to inhibiting the EF2. Example is the diphtheria, and also Pseudomonas exotoxin A, and it may be due to inhibition of the ribosome. Example is the EHEC. Mention in the comments what is the full form of the EHEC. Mention in the comment what is the full form of the EHEC. And also Shigella. Now it is the time for the last minute tips or last minute suggestion. If you are in the video, then just write in your paper for the last 3 minutes. I want to say some important topics for your tomorrow's exam. Cooling reaction, hemagglutination reaction, flagella. The life cycle of the bacteria. Okay, Carey Blair media, Ghost versus host disease, disk diffusion methods. Now coming to the Eumycetoma and Actinomycetoma. Okay, Candida, Aspergillus, Arbovirus. And from the protozoa you have to read Babesia, Plasmodium, Trypanosoma, Giardia,
dysentery, toxoplasma life cycle. These all are important. And hydatid cyst, teniasis and ascariasis. You have to read. You have to read. You have to read. I will provide the PDF in your group. So let's, after 15 minutes, the Brewster class is over. All the best for your exam.